classification of parasitic protozoa. Kingdom Protista, which contains single-celled organisms، بمعنى مملكة البروتيستا اللي بتحتوي على الكائنات وحيدة الخلية، which include subkingdom Protozoa. This subkingdom is divided into several phyla, 3 of which are only considered. تحتوي على 3 phylum: Sarcomastigophora, protozoan moved by Pseudopodia and flagella، وهي شعبة بتتحرك البروتوزوا اللي فيها عن طريق الأقدام الكاذبة Pseudopodia والفلاجيلا الأصوات. This phylum classified or divided into 3 or 2 subphyla. Subphylum Sarcodina اللي هي الحيوانات الأليفة تتحرك بواسطة الأقدام الكاذبة. They move by Pseudopodia, example Entamoeba histolytica. And the second subphylum Mastigophora, which they move by flagella, examples Giardia lambelia, Trichomonas, Vaginalis, Trypanosoma, and Leishmanium. The second phylum Ciliophora, they move by cilia اللي تتحرك بواسطة الأعداد. For example Plantidium coli. The third phylum Epicomplexa, they are protozoa that they don't have locomotory organs. هذه أعضاء المجموعة ما بتمتلك أعضاء حركة. Examples Plasmodium and Toxoplasma. So Protista, the kingdom, subkingdom Protozoa, 3 phyla, phylum Sarcomastigophora, divided into 2 subphyla, Sarcodina moved by Pseudopodia, example Entamoeba histolytica. Subphylum Mastigophora, they move by flagella, Giardia lambelia, Trichomonas vaginalis, Trypanosoma, and Leishmania. Phylum Ciliophora, they move by cilia, example Plantidium coli. Phylum Epicomplexa, they are protozoa, they don't have actually locomotory organelles, example Plasmodium and Toxoplasma. Now we are going to study intestinal protozoan parasite. First, intestinal amoebas. That amoeba lives in intestine of a human intestinal gut. Example Entamoeba histolytica, kingdom Protista, subkingdom Protozoa, phylum Sarcomastigophora, subphylum Sarcodina, class Lobuti, order Amoebidia, family Entamoeba, genus Entamoeba, species histolytica. So Entamoeba histolytica is one of a protozoan, lives as a parasite in the intestine of a human and causes intestinal amoebiasis. Habitat: Entamoeba histolytica inhabits the large intestine, where the trophozoites or active forms live in the intestinal lumen and on occasion may invade the mucosal crypts, where they feed on RBCs and form ulcers. طبعا بتعيش الانتاميبا هيستوليتيكا في الأمعاء الغليظة، حتى تعيش تروفوزيتات أو الأشكال النشطة في التجويف المعوي. في بعض الأحيان قد تغزو الثنايا المخاطية، أو ممكن تتغذى على كرات الدم الحمراء وتشكل القرحة. Where they feed on RBCs and form ulcers. Ulcerations of the intestinal wall may give rise to amoebic dysentery. Ulceration of the intestinal wall may give rise to amoebic dysentery. تقرح جدار الأمعاء بيؤدي إلى الزحار الأميبي. That the blood goes outside with the feces. The invading amoeba at times find their way into capillaries to be transported via the bloodstream to the liver or other organs such as lungs, brain, where abscess formation may occur. طبعا الأميبات الغازية أحيانا تجي الطريقة عبر الشعيرات الدموية، تنتقل عبر مجرى الدم إلى الكبد وأعضاء أخرى مثل الرئتين والدماغ، حيث يحدث تكوين الخراجات هناك. Morphology:
الشكل العام للطفيل. The parasite is found in two forms. بتواجد الطفيل على شكلين. The resistant form of the environment, the cyst، اللي هو الشكل المتحوصل المقاوم للبيئة وهو الكيسة figure 1, which is transmitted to humans by food and water contaminated with these cysts. بنتقل عن طريق الشراب والطعام الملوث للإنسان. These cysts are produced within the human body, and the second form is the mobile form trophozoite figure 2. These trophozoites are present mainly in the large intestine of humans and sometimes goes through the blood to the brain, lungs and liver. طبعا التروفوزوت هو الشكل المتحرك والفعال اللي موجود في اللارج انتستين، بيذهب احيانا طبعا للرئتين والبرين والليفر. Also there is a stage called the pre-cyst which is formed due to unfavorable conditions especially dehydration. برضه في طور آخر يسمى في البري-cyst بتكون نتيجة الظروف الغير مناسبة. Now we are going to describe the cyst. Figure 1. It is spherical or oval in shape and has a diameter of about 10 to 16 micrometer. Cyst contains 1 to 4 nuclei depending on the degree of maturity. طبعا الكيسة بتحتوي من نواة إلى 4 زي ما انتم شايفين، بتعتمد على درجة النضج فيها. The cysts are usually found in infected human feces and they contain chromatid bodies. Trophozoites, they are usually larger than the cysts, ranging in size from 20 to 40 microns, and they move by a false foot to the podium, as you see. It is a motile form. The main characters: ectoplasm is clear, glass-like. الاكتوبلازم بتاعها اللي السيتوبلازم الخارجي شفاف. Endoplasm is finely granular, contains red blood cells. طبعا الاندوبلازم او السيتوبلازم الداخلي محبب وبيحتوي sometimes red blood cells, as you see the red or dark spots. Chromosome is central, separated from chromatin threads. زي ما انتم شايفين الجسم النووي مركزي. The size is nearly regular. Pseudopodia or pseudopodium is one finger-like and broad. القدم الكاذب بيكون عبارة عن شكله زي الإصبع وبيكون طويل وعريض. It is present in tissues and can be detected in feces at the central stage. بتواجد في الأنسجة وبتطرح مع البراز في حالة الزحار. Trophozoites live in an aerobic condition inside the large intestine in humans. طبعا بيعيش في وسط لا هوائي داخل الأمعاء. Trophozoites are usually transformed into the cyst form and shed with the patient feces and then taken by a new host. بتحول التروفوزويت عادة في الحالة إلى الحالة الكيسية وبتطرح في براز المصاب لتنتقل إلى عائل جديد. Trophozoites often occur with the patient's stool before they become cysts. وأحيانا بيطرح التروفوزويتات مع براز المريض قبل أن تتحول إلى أكياس. Trophozoite has a decentralized nucleus and the nucleus surrounded with the nuclear membrane lined with homogeneous layer of compact chromatin granules and a central chromosome. بتميز التروفوزوت بيحتوي على نواة لا مركزية تحاط النواة بغشاء نووي مبطن بطبقة متجانسة من حبيبات كرومانية متراصة وجسم أو جسيم نووي مركزي. So, the nucleus of a trophozoite is not in the center, but the chromosome in the nucleus is found in the center of the nucleus. Sometimes the trophozoite contains red blood cells. بعض الأوقات بيحتوي التروفوزويت على كرات دم حمراء
as we saw in the previous slide in the trophozoite as red spots. زي ما شفنا البقع الحمراء الموجودة في التروفوزويت هي عبارة عن كرات دم حمراء لأنه بتغذى عليها. They feed on RBCs. Life cycle of Entamoeba histolytica.